Rais wa Marekani Donald Trump ameweka sharti kali kuhusu kurejeshwa kwa mateka wanaoshikiliwa na Hamas, akitoa muda wa mwisho wa Jumamosi saa 6 mchana. Akizungumza kwa msisitizo, Trump amesema kuwa ikiwa mateka wote hawataachiliwa kabla ya muda huo, kutakuwa na athari kubwa. Ningesema wanapaswa kurejeshwa ifikapo Jumamosi saa 6 kamili mchana, na ikiwa hawatorejeshwa wote si mmoja mmoja Jumamosi saa 6 mchana, basi hapo nitasema kwamba ghasia kubwa zitatokea, Trump ametangaza. Akiwa na shaka juu ya hali ya mateka hao, Trump alidokeza kuwa huenda wengi wao tayari wameuawa. Nadhani wengi wao wamekufa. Hili ni janga kubwa la kibinadamu, aliongeza. Pia alisimulia ukatili wa watekaji, akielezea tukio ambapo mtekwa alidhihakiwa baada ya kugundua kuwa familia yake imeuawa. Alipoulizwa kuhusu maana ya kauli yake kuwa ghasia kubwa itatokea, Trump alikataa kufafanua zaidi, lakini akatoa onyo kali kwa Hamas. Mtajua na Hamas itajua. Hawa ni watu wagonjwa, aliapa. As far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out. I'd say they ought to be returned by 12 o'clock on Saturday, and if they're not returned, all of them, not in drips and drabs, not 2 and 1 and 3 and 4 and 2. Saturday at 12 o'clock, and after that, I would say all hell is going to break out. And I don't think they're going to do it. I think a lot of them are dead. I think a lot of the hostages are dead. I think it's a great human tragedy what's happened, how people can be that mean to do. I mean, the one guy was laughing when a hostage, he thought his family was alive, found out the family was dead, and his captor, so to speak, started laughing because he thought it was so funny. You know, this is a different group of people. No, I would say Saturday at 12, we want them all back. I'm speaking for myself. Israel can override it. But from myself, Saturday at 12 o'clock, and if they're not here, all hell is going to break out. You say all hell is going to break loose. Are you speaking about retaliation from You'll Israel? find out, and they'll find out too. Hamas will find out what I mean. Mr. President, they're going to find out what I mean. These are sick people. And they'll find out what I mean Saturday at 12. Lakini pia Trump ameonya kuwa iwapo mateka hao hawataachiliwa Jumamosi hadi muda huo saa 6 mchana, basi Israel inapaswa kusitisha makubaliano ya usitishaji mapigano na kuruhusu ghasia kubwa kuanza. Kauli yake inakuja wakati hali ikizidi kuwa mbaya kufuatia tangazo la Hamas jana kuwa linachelewesha kuachiliwa mateka wa Israel bila kutoa tarehe mpya, likituhumu Israel kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Israel imeikosoa hatua hiyo, ikiuita uamuzi wa Hamas ukiukaji kamili wa makubaliano hayo. Wakati huo huo, Rais Trump anatarajiwa kukutana na Mfalme Abdullah wa Jordan leo, hii ikiwa mara yao ya kwanza kukutana ana kwa ana tangu Trump alipotoa pendekezo la Marekani kuchukua udhibiti wa Gaza. Rais huyu amependekeza kuwahamisha wakazi wa Gaza ili kuruhusu eneo hilo kuendelezwa upya baada ya vita vya miezi 16. Katika hatua nyingine, Trump amesaini amri ya utendaji inayoweka ushuru wa 25% kwa uagizaji wa chuma cha aluminium nchini Marekani. Trump alielezea uamuzi huo kama hatua muhimu ya kufufua uchumi wa taifa, akisema huu ni mwanzo wa kuifanya Amerika kuwa tajiri tena. Tangu ushuru wa awali ulipoanzishwa mnamo 2018, kumekuwa na misamaha mingi iliyopunguza athari zake. Amri mpya inafutilia mbali misamaha hiyo na kuongeza ushuru wa aluminium kutoka 10% hadi 25%. Hii ni kwa aluminium pia. Hakuna misamaha, hakuna chochote, na hii italeta tena biashara yetu ya aluminium, Trump alitangaza, akidokeza kuwa kiwango cha ushuru huenda kikaongezeka zaidi. Alisisitiza kanuni ya ushuru wa kisasa, akisema kuwa ikiwa nchi zingine zinatoza ushuru wa bidhaa za Marekani, basi Marekani inapaswa kufanya vivyo hivyo. Wakitutoza 25%, tunawatoza 25%. Wakitoza 10, tunawatoza 10. Na ikiwa watatoza zaidi ya 25%, basi nasi tutawatoza kiwango hicho, alifafanua. Amri hii ya utendaji pia inaashiria mipango ya ushuru zaidi katika wiki zijazo, ikiwa ni pamoja na ushuru wa magari, dawa na chip za semiconductor.
Ingawa wakosoaji wana wasiwasi juu ya kupanda kwa bei, Trump alihakikisha kuwa hatua hii itasaidia viwanda vya Marekani kwa kushawishi kampuni za kigeni kuhamishia uzalishaji wao nchini Marekani. In 2018, you imposed ad valorem duties, tariffs on imports of steel at a 25% rate. Since that time, a large number of exclusions and exceptions to that tariff rule have been implemented. Because of the damage to the United States steel industry that those exceptions and exclusions have imposed, we're now, this order would reimpose that 25% ad valorem tariff rate on imports of steel, and it's presented for your signature now. Okay. Do you understand what that means? It's a big deal. It's a big deal. This is the beginning of making America rich again. So with respect to aluminum, similarly to steel, since 2018, a large number of exceptions and exemptions have been added into the law. This eliminates all of those and also increases the ad valorem tariff rate from 10 to 25%. Mostly the last part is the most important, right, would you say? Totally. So basically this is aluminum, the same thing, no exceptions, no nothing. And it's going to bring our aluminum business back and may go higher. I mean, frankly, it may go higher. And we're going to also be talking about we're going to be talking about things over the next 3 weeks that I think will be amazing for our country, amazing for our jobs, and will bring us to a new level of prosperity. And I think, frankly, our allies and our enemies all over the world expected this. They really expected it for years. They really expected it sometime during the Biden administration, but they didn't do anything. As you know, I put tariffs on China. We took in hundreds of billions of dollars with those tariffs, and Biden wasn't able to get them out. He tried to, but it was too much money. He couldn't do it. And we're going to be doing a very concise and, you know, it's going to be good. And I don't think if done properly, and we're going to try and do that, we don't want it to hurt other countries, but they've been taking advantage of us for years and years and years. And they've charged us tariffs. Most of them have charged us, almost everyone, I would say, almost without exception. Definitely. They've charged us, and we haven't charged them. And it's time to be reciprocal. So you'll be hearing that word a lot, reciprocal. If they charge us, we charge them. If they're at 25, we're at 25. If they're at 10, we're at 10. And if they're much higher than 25, that's what we are too. So that's having to do with everything. That's not just steel and aluminum. But we'll be discussing that over the next couple of weeks. But we will be looking at chips, and we will be looking at cars, and we're going to be looking at pharmaceuticals, and there'll be a couple of other things also in addition. That'll be Mr. President, Yes. Mr. President, U.S. steel workers have said that they support this move. What would you say to American consumers who are worried that prices That they do support this move? U.S. steelmakers. I love the steel makers. That's But, good. well, what do you say Of course to they, American because they want to save their businesses. U.S. Steel will now be a very valuable company. Anybody that makes steel is going to be great. Anybody that works in big steel is going to be very happy. What do you say to consumers who are worried about prices? Oh, I don't think you're going to. No, you're going to ultimately have a price reduction because they're going to make their steel here. There's not going to be any tariff. These foreign companies will move to the United States, will make their steel and aluminum in the United States. Ultimately, it'll be cheaper. Wateja wako watarajiwa wanaangalia video hii. Kama biashara yako ingeonekana pamoja na unachokiangalia sasa, wengi wangegeuka kuwa wateja wako wapya. Tuandikie sasa info@snstz.com au WhatsApp pekee 0659 250 389. Tuifikishe biashara yako kwa wana SNS.